Hello, Angel. What you doing today? Can you hear me? Yeah, teacher. Okay, very good. In this session, Angel, we're gonna see the foundations that we got in professional ethics, the values, and the moral decision making. Sorry. So remember that in this tutorial, we're gonna make some review of the things that we were practicing in the course in the previous course, right? So let's see here. As you can appreciate on the board, we got the an overview in the learning objective that says this tutoring provides humanistic training for future educators in the bachelor's degree in English language with an emphasis on education. So this is related to the descriptor of the professional ethics in the previous course that we were discussing, right? And through this tutorial, you will be developing the tools to act with integrity when facing ethical challenges in your professional duties. Remember that in our professional area, in our professional life, so every single day we have to change to face different types of challenges, right? And at the end of this tutorial, you will understand ethics, distinguish it from moralities and values, something that I'm pretty sure that you got some knowledge, and apply ethical concepts to real life situations. And doing this one, you will threaten your academic integrity and learn to make responsible decisions that respect the rights and needs of others. So this is like an overview, as I said before, regarding to the previous course that we were taking about professional ethics, okay? And we got the learning objective for this session. So, first of all, I would like to listen to you. What do you understand by morality and values and ethics, even? So, what is ethic for you? What is morality? What is values? Do you remember something, or would you like to add something about one of the three words? Um, Basically, the question is, what is ethics Yeah, or no? yeah, Yeah. yeah. So I think it's obviously a branch of um, philosophy that studies right and wrong human conduct. Yeah, yeah, good. That's good, right? So remember that we can also say that ethics, it's like the branch, as you mentioned before, or the set of values, right? So and as you can appreciate on the screen, so that it says that it mentions that ethic is the philosophical study or what is right or what is wrong, right? So the probably you got some idea or you remember. So the in the previous course that when we were discussing about what is right, what is wrong, what is good, what is evil, right? So Yeah. regarding to the morality, what do you understand by morality? You got some idea? Do you remember something? Um, so morality is the principles and stand used to distinguish between right and wrong or good, bad, and behavior. I don't know. I think this. Yeah, and you're right, and you're right. Remember that when we talk about morality, we refers to customs, beliefs, right? So the you know that every individual has different types of customs about what is good and what is evil and different types of beliefs, right? And at the end, we have to follow the each individual follow the society, right? So and values, what do you understand by values? Um,
Um, is referred to a basic level, referred to the worth, importance, or usefulness of something, I Mm-hmm. think. Yeah, yeah, you're right. So remember that values are all of those words or principles that we have as a human being, right? So, or the Right, qualities, the characteristics that can identify every individual as they are as a human being, right? right. And Uh, remember that, I yeah, think tell me. the for example, market price, sorry. Mm-hmm. Yeah, yeah, good. You know that we can say that the values are, as I mentioned before, the qualities, the characteristics that every individual has. And remember that when we combine ethics, morality, and values, and if we carefully analyze this one, they are interconnected, right? So at the end, remember that if you are an honest person, so that value on it is shaping your morality as well. Okay. On the left side, you can appreciate that we have 11 important moral values. Okay, like respect, honesty, and integrity, responsibility, self discipline, courage, empathy, and compassion, teamwork, fairness and justice, gratitude, patience, and perseverance. So these are um, some common values that would say that most of the students has. Now I ask you, which of Okay. these values do you have? Patient, I think. Patient, okay, very good. Patient, just that. Gratitude and empathy and compassion. Yeah, that's really good. Okay, so remember that every human being, every individual has different types of moral values, right? So let's Right. see here. So the regarding to the foundation of human values, as I mentioned before, and something that probably you remember in the previous course, we were talking about some human values as the foundation of the values, right? And we said Right. that the right conduct. Remember that the right conduct refers to the behavior, how individual behave with others, right? And obviously with integrity and responsibility. We also have peace, that remember that peace is one of the most important values that promote harmony, combat, and most of the time the resolution of conflict, right? Another human value that we got is the truth. Remember that truth, as you can appreciate on the screen, emphasizes honesty, transparency, and accuracy in communication. So, love. What do you understand by love? It's when the 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 human or people uh, Mm-hmm. take respect for others. Yeah, love. We can say that it's like the feeling, the emotion, the compassion that we can express for another person, even the care or even the respectful that we have for human dignity, right? Right. Also, we have the non-violence. I don't know if you remember about these human values. Remember that here, so non-violence rejects harm and promote respect as love, right, for all human beings. So all of these foundational values, Angel, so that we can identify them across culture and historical period. Because remember that let's make a comparison. If we got a person from Managua and we got a person from the Atlantic coast, so we can differentiate the different types of human values that we got, right? Even here in Managua, if we compare two people, yeah,
One is Christian and the other one is Catholic. So we can see that some of them promote uh one some of these human values and some others not. That makes sense, right? Yeah. Okay, very good. Let's move on to here. He's here, and we got the human as a model subject. Do you remember something about this? The human person as a model subject? No. Okay, very good. Okay, don't worry. So we can say that a person is a model subject. So when that person has the capacity, right, to make choices, take responsibility, and reflect on your actions. So, amen. Let's see an example. So when you made a mistake and you know what are the consequences, would you take the responsibility of that? Mm, So if you do it, you are a moral subject, right? Because you're reflecting, oh my God, so I did something wrong, and you're conscious about the action that you did. That was a bad action. So you have to take the responsibility about the consequences that are coming from, right? right. So, and remember that the model development is shaped by two key dimensions, historicity and transcendence. Remember that every human being, every individual has its own historicity and transcendence. Now, the burning question is, what is historicity? Well, remember that historicity means that you're influenced by your personal history, by your cultural background, and by your social context. So if we compare one person from Managua and one person from the Atlantic coast, you know that the person from the Atlantic coast, his his historicity is by the cultural background that they got, right? The different types of ethnics, the multicultural experiences that they have, right? And this Yeah. transcendence means that you have the freedom to question. I mean, feel totally free to ask questions. Okay, so challenge and move beyond the values imposed by society. And as a moral subject, so remember that every individual can involve the understanding of right or wrong throughout your life. For example, probably in a near future, you find a job where you have to be the leader. So and you have a group in charge of you. So you need to sometimes in a company or whatever kind of job. So sometimes we face some challenges, right? And we as a leader, we have to make a decision what is right or what is wrong. And we need to guide our staff. That makes sense, right? Yeah. Yeah. Do you have any questions so far here? Oh, no, no, no question. Okay, very good. Let's move on to this one. Yeah. Now, let's see historicity and transcendence in the moral development. So, historicity, as you can appreciate on the board, on the screen, sorry, um, it's when your moral values are shaped by your own experiences, right? By your family, by the education you have, and the historical moment in which you live. And the transcendence is when you possess the ability to reflect critically on these influence and choose to act differently, right? So as I mentioned before, so if you were a leader in a company, Yeah. sorry, sir, if you were a leader in the company, so the all the time you have to make decisions, right? Because you are the leader and you have many people in front of you that you have to guide them, right? And the interaction between historicity and transcendence is essential for authentic moral development, right? So that if you got a really good historicity, if you got a really good transcendence, so you will be a really good person.
Okay. And you are either completely determined by your past, not completely free from it. Okay. And now let's move on to this. Okay, here we got some discussion reflecting on your moral formation. Let's see the first question. Who has influenced your sense of right and wrong the most, and how? What do you think? How would you interpret these questions, and how would you answer it? Um, Yeah, you can analyze the questions, try to analyze and then look for a way how to express your own answer for it. yeah. Let me know when you got your answer, okay? The first one is the people who have influenced my sense of right and wrong the most are my parents and teachers. They taught me the importance of honesty, respect, and responsibility through their actions and advice. Okay, that's really good. Okay, good. Now let's see the second one. Share one value that you inherited from your family or culture, and one value that you have chosen from yourself. Um, so, and the second question is one value I inherited from my family is respect for others, especially elders. A value that I choose for myself is open mindedness because I believe it is important to understand different perspectives Mhm. before making judgments. Okay, okay, really good, really good. Let's hit the last one. In what ways has your understanding of ethics changed as you have grown older? Yeah, let me. I mean, probably when you started studying in the university, probably you got a core concept of ethics, and then while you have been experiencing different types of academic life, probably the concept that you had about ethics has changed. Um, as I have grown older, my understanding of ethics has become more complex. And I used to think that situations were simply right or wrong, but now I realize that circumstance, intention, and consequence also matter.
Ethics involves careful thinking and empathy, not just following rules. Okay, really good, really good. So, Angel, when you think of uh, what is right, what is wrong about your sense of this one, and who has influenced you in this to identify the right things, the wrong things, and when you know what kind of values you have and what kind of person you are, so this it can help you to recognize your historicity and transcendence, right? In your moral decision. I don't know if you have heard some psychologists that they says who 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 you are or who am I? Do you know your own you? I don't know if you have heard that. No sé si has escuchado a algunos psicólogos que preguntan, ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Has conocido a tu verdadero yo? Mm, realmente no. Porque esa es parte de del historicity and transcendence. Porque Okay. esa es una pregunta clave de los psicólogos. Todos los psicólogos preguntan eso. Y dicen que cuando tú descubres al verdadero yo, tu vida se te hace más fácil. Es decir, ¿por qué? Porque reconoces en realidad quién eres, por quién fuiste influenciado, ¿verdad? Desde pequeño hasta la edad que tenés y cuando ya uno es grande, uno decide quién ser. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo que pequeño, quizás mi mamá quería que yo fuera odontólogo y mira, al final terminé siendo maestro. Correcto. Entonces, y muchas veces los padres quieren de que uno sea lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero al final ya cuando uno es mayor de edad, ¿quién es el que decide? Uno mismo, ¿verdad? Correcto. Uno mismo. Entonces, ¿por qué? Porque dice uno, ok, yo voy a estudiar lo que me gusta porque al final voy a sentir satisfacción, pero al final inconscientemente venís descubriendo poco a poco al verdadero yo. Sí. That makes sense, right? Right. Okay, very good. Now let's move on to this. Okay, let's see the evolution. The the evolution of human values and moral paradigms. So as you can appreciate here, and as you Yeah. know, the human values are not static, right? They evolve as society develops and as individuals gain new knowledge and experiences. Aquí podríamos decir también de que los valores humanos, dice acá que no son estáticos. De hecho, Mm. ¿por qué no son estáticos? Porque no sé si desde tu experiencia has notado, has experimentado de que cuando hace un par de años atrás, algunos valores que vos conocías o que tus familiares tenían, como que han venido desapareciendo. Sí. Ahora, uno de ellos que podemos ver ante la sociedad es el respeto, Sí. ¿verdad? Entonces, por eso se dice que los valores humanos no son estáticos, de hecho, no son estáticos, ¿verdad? Ellos vienen cambiando, evolucionando, mientras la sociedad venga evolucionando también, ¿verdad? Entonces, mientras el mundo vaya cambiando, los valores van a ir, quizás algunos van a ir desapareciendo y otros van a ir creándose, ¿verdad? Como tal. Miremos un historical example. Dice, child labor was once considered normal and acceptable. Today it is recognized as unethical and illegal. Basado en ese ejemplo, ¿qué otro ejemplo podrías darme tú sobre ejemplo de historicity? O un ejemplo histórico, pues. Hello. Yeah.
puedes hacerlo desde tu experiencia, ¿verdad? En años atrás, un ejemplo histórico, algo que te haya cambiado. Um, for the internet, the creation of the internet, for example. Ujú, Yeah. ujú. Ah, sí, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, hace poco salió de que mucha gente se decía de que no debía cualquiera andar divagando sobre las redes sociales mi identidad, mi sí, privacidad. Pero desde que creamos las redes sociales, ahí ya le estamos dando al mundo entero mi privacidad como tal, porque para crear una página, un perfil, por ejemplo en Facebook, tenés que llenar muchas cosas con tus datos personales, ¿no? sí, sí, Y al final, si no los pusiste en private, un montón se van a dar cuenta. yeah. O como lo que hablaba la vez pasada, que decía, este, hay personas, no sé si vos las has visto en Facebook, y a mí me da risa porque ellos ponen en una nueva relación, Sí, ¿verdad? sí, Y suben foto y todo. Pero de repente, ¡pum! Ya no miras la foto. sí. ¿Y qué pasó aquí? Pero Ah, ya uno se imagina. Y los nicaragüenses para imaginarse somos especiales, ¿verdad? una Entonces, novela completa. y después, ¿cómo dice el dicho? Se andan haciendo la víctima, ¿La viste? que, que le gusta andar metida en la vida ajena, que cómo te diste cuenta, pero si vos mismo lo estás publicando, Sí, a la sociedad no la vas a detener. That makes sense, right? right, right. Okay, good. Ahora, sobre los paradigmas morales, ¿verdad? Podríamos hablar que son Sí, todos aquellos conflictos que nos podemos crear, ¿verdad? Quizás que cuando nosotros buscamos la respuesta a un conflicto, quizás en ese momento para ti es la mejor decisión, pero para la sociedad o para los otros es la mala decisión. sí, Por ejemplo, veamos el ejemplo de los abortos. Hay personas, hay mujeres que deciden abortar y ya el mundo le cayó encima, diciéndole que mala madre, que toque lo otro, ¿verdad? right. Pero detrás de eso, yo me pregunto, ¿será que todos esos que critican saben en realidad por qué lo está haciendo? Difícil, solo uno sabe. ¿Verdad? Solo uno lo Sí, sabe. Entonces, así mismo pasa, ¿verdad? En toda situación así mismo pasa, ¿verdad? En cualquier contexto. Entonces es ahí donde entran los moral paradigms, ¿ok? Ahora, regarding to cultural differences, existing how values are prioritized and expressed, yet core values like truth and nonviolence appear across cultures. Ahora, veamos acá una triste realidad, podría decir yo. Si te vas al lado del norte o noroeste de Nicaragua, a aquellas comunidades adentro, a leguas, ¿verdad? Se va a echar de ver lo que es el respeto, ¿no? sí. Lo que es la honestidad, a cualquier lado de la comunidad que vayas. Ahora yo te pregunto, si me voy a cualquier barrio de Managua, ¿será que voy a encontrar lo mismo? Pero es diferente. Sí, Sí, ¿verdad? Totalmente. Me sí. atrevería a decir 1 de 1000, por allá escondidito, pero para poder llegar a eso tengo que pasar por todas las pandillas, Sí. Correcto. ¿verdad? Entonces, es aquí donde entran las diferencias, ¿verdad? Ahora, si yo hago una encuesta sobre a los capitalinos, ¿verdad? Que me hablen sobre la cultura nicaragüense, no creo que lo hagan. Sí, Y si tú le preguntas a uno de la costa Caribe, ellos dominan su cultura al revés y al derecho, como la palma de su mano, ¿no? sí,
Entonces, es aquí cuando nosotros hacemos énfasis sobre esto, ¿verdad? Y como futuros educadores, posiblemente dentro de un par de años, tú quizás vas a optar por ser docente, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros empezamos a moldear las nuevas generaciones, ¿verdad? Y la comprensión en realidad de qué son los valores éticos como tal. Porque una cosa es, por ejemplo, en mi caso, el tipo de generación que tengo ahorita, pero dentro de unos 10 años en adelante, tú seas un gran maestro, no te vas a encontrar con la misma generación. Quizá va a ser mejor que esto, quizá va a ser peor, porque es la triste realidad, ¿o no? Correcto. Okay, very good. Let's move on. Let's see this one. What factors might influence a person's decision? Cuando hablo de factors, me refiero que es decir, al personal history, al social pressure, professional consequences. ¿Qué factores crees tú que podrían influir en la decisión de una persona? ¿La historia personal, la presión social o las consecuencias profesionales? Mm, La presión social es lo que más Ujú. ¿Por afecta qué? ahora a cada joven. Porque al final tenemos que cumplir con unas norms, ¿verdad? Ya. Con unos codes. Si no, perdió el boer, ¿no? Sí. Veamos la segunda. Consider how historicity and transcendence operate in this situation. Considera en esa situación que me estás planteando con la primera pregunta, cómo el historicity y el transcendence operan en esa situación. Quizás Mm, el social context, el social pressures ya tiene unos patrones, ¿verdad? Arraigados, que no se van a cambiar así por así. Ya tienen unas conductas, ¿no? ya. Le llaman codes, codes of conducts, códigos de conducta que no se van a cambiar así fácilmente. Sí. Entonces, eso viene moldeando, ¿verdad? A eso nos referimos como historicity and transcendence, ¿no? Ya. Ok, veamos acá. Dice, as an educator, you must practice ethical behavior in multiple dimensions. Es decir, academic integrity, respect for linguistic and cultural diversity, transparency, and accountability. Academic integrity includes proper citation, prevention of plagiarisms, and encouragement of original thinking. A mí me gusta hacer énfasis en esto porque en la integridad académica, ¿verdad? Porque en toda carrera, toda licenciatura, al final para defender el título hay que hacer una tesis, ¿no? Sí. Y siempre para hacer una tesis yo debo usar las citas, ¿verdad? Los intake citations adecuado. ¿Por qué? Porque si yo le doy copiar y pegar, eso es plagio. Eso es plagio, ¿verdad? Y pues acá tienen que ver también los códigos de ética y sobre todo los principios del investigador, ¿verdad? Como tal. Y uno de ellos es no cometer plagio. Quizás aquí en Nicaragua la mayoría, por no decir todos, ¿verdad? De los estudiantes no le ponen en mente el plagiarisms, más con esto de la IA, pero sí, en otros países esto es bastante grave, penalizado. Inclusive hay estudiantes de Nicaragua que han sido, su maestría, licenciatura en otro país han sido canceladas por el plagio. Y aquí no, ¿verdad? Aquí siguen entregando trabajo con plagio y pues ahí van avanzando, ¿no? Después dice, respect for diversity means acknowledging multiple perspectives and creating inclusive learning environment. Ethical use of linguistic resources involves accurate representation of information and responsible communications.
Your ethical behavior, both inside and outside the workplace, influences your professional credibility and your students' moral development. Professional ethic is not separate from personal ethics. They are interconnected aspects of your integrity. Así es, ¿verdad? La ética profesional tiene mucho que ver con la ética personal, ¿verdad? Sí. Porque para demostrar quién soy, no lo voy a hacer solo en el trabajo, lo voy a Tiene hacer que en ser cualquier lado donde yo me todo. encuentre, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ahí van interconectados, ¿verdad? Tanto la profesional como la personal, especialmente cuando hablamos sobre los valores, ¿verdad? Como el ser íntegro, ser honesto, ser responsable. No voy a ser solo responsable en el trabajo, tengo que ser responsable en todo, en cualquier lugar, ¿verdad? En mi casa, si ando conduciendo, tengo que ser responsable, etcétera, etcétera, ¿vale? Ok, vamos a los reflections and closing questions. Una simple pregunta para todo esto. Con tus propias palabras, ¿qué es ética? Ya es lo que es la ética, básicamente para mí, son modales que adquirimos desde casa, en simples palabras. Ujú. Son modales, ¿verdad? Son Sí, modales. Cuando hablamos de ética, nos referimos a valores, ¿verdad? A sí, valores, a modales, a creencias, a costumbres, ¿verdad? Que tiene cada individuo. Y claro, estamos pues que dependiendo de los modales que nos enseñan en la casa, pues asimismo nos va a diferenciar de otro tipo de personas, ¿verdad? Como no sí. sé si tú recuerdas el ejemplo que dimos de los estudiantes en clase, que algunos padres de familia decían, pero si mi hijo no está aprendiendo nada porque no me lo están educando, la educación viene desde la casa, ¿verdad? A la escuela uno Sí, manda a los hijos para que los formen y le sigan dando continuidad a la educación que yo le estoy dando, pero no me lo van a enseñar educación como tal. That makes sense, right? right. Entonces, con estas palabras, esta reflexión, Ángel, terminaríamos esta sesión, ¿verdad? Siempre haciendo hincapié, ¿verdad? Y énfasis en lo que es la tarea. Ya en la plataforma está la primer tarea como tal para que tú revises. Hay varias cositas que hay que hacer en la primer tarea. Siempre lee las instrucciones, mira los criterios de evaluación, qué es lo que se te está evaluando. Y pues en cada sesión, cada tarea de cada sesión va a valer 10 puntos. Vamos a acumular 60 y el examen final que vale 40, ahí cerraríamos lo que es el 100 en la tutoría, ¿vale? Sí, Entonces, cualquier cosa que tengas alguna duda sobre la tarea o no entiendas, pues con gusto te ayudo, me preguntas, te explico para que tú avances en tiempo y forma, ¿vale? correcto. Ok, entonces si no tienes ninguna pregunta, pues aquí quedaríamos el día de hoy. Solamente. Ok, Listo. ok, está bien. Entonces, buenas noches. Buenas noches.